switching to software? It's like in US it's not. I have done. I'm a chemistry lecturer actually. I worked in Tirumala Junior College, Kateru. Okay. There I worked for 2 years, and after that, I worked in Bangalore for 5-6 months. After that, I have babies. So later on we moved to US, but no, here I can't go with the teaching side. Yeah. Okay. So that's the reason that I would like to shift. So I think Salesforce is the best option. మీకు ఇంతకు ముందు ఏమన్నా సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఏదైనా ఐడియా ఉందా? ఏదైనా నేర్చుకున్నారా మీరు? లేదండి. లైక్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు జస్ట్ లైక్ దట్ ఏదో కంప్యూటర్ కోర్స్ నేర్చుకునేవాడు అలా తప్ప. ఓకే. ఫైన్ ఫైన్. గుడ్ వాసన్. సో నా గురించి వస్తే మై నేమ్ ఇస్ సాయినాథ్. నాకు అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లాస్ట్ 26 years నుంచి ఉన్నా అనమాట. Last 26 years, out of 26 years, but last 10 years I'm into Salesforce. నేను Salesforce డెవలపర్గా వర్క్ చేశాను Salesforce కంపెనీలోనే. దాని తర్వాత ఐ కన్వర్ట్ ఇంటూ Salesforce కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్. Salesforce కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్గా వర్క్ చేస్తాను ప్రజెంట్. అంటే నాట్ ఓన్లీ Salesforce కంపెనీ, కాంగ్నిజెంట్కి ఇస్తాను నేను. పాప్కార్న్ మ్యాప్స్ హైదరాబాద్ ఉంది. అది కాకుండా కొల్హాపూర్లో ఒక కంపెనీ ఒకటి ఉంది, ర్యాపిడ్ ఫోర్స్ టెక్నాలజీస్ అని, దానికి ఒకటి. అలాగే ఢిల్లీలో హీరో ఫిన్ కార్ప్ అనే కంపెనీ ఉంది దానికి. బెంగళూరులో ఐటీసీ ఇన్ఫోటెక్. తర్వాత నోయిడాలో స్వామ్ ఇంటర్నేషనల్ ఒకటి ఉంది. ఈ కంపెనీస్ అన్నిటివి కూడా నేను ప్రజెంట్ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను. అలాగే బాంబే సిటీ బ్యాంక్ ఒకటి. ట్రైనింగ్ అండి? ఇదంతా ట్రైనింగ్, కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే. నేను డెవలపర్గా వర్క్ చేశాను Salesforce. సో నాకు అంతకుముందు టీచింగ్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి, నాకు టీచింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఐ మూవ్ ఇంటూ ట్రైనింగ్ సైడ్ అగైన్. ఇక్కడ టీచింగ్ ఐ ట్రై టు నేను టీచింగ్ అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్. సో బట్ యుఎస్ అంత డిఫరెంట్ కదా, మనది వేరు ఇక్కడ వేరు. అండ్ బెటర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ ఉంటే బెటర్ అన్నట్టుగా నేను ఇంకా. అందులో మీరు మీ టెక్నాలజీ మీ సబ్జెక్ట్ కూడా చాలా డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్, ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే వెరీ యూనిక్. వెరీ గుడ్. 1 minute. సో సరే, మనం అయితే స్టార్ట్ చేద్దామండి. లెట్ us start the session. So before I start the session, let me start with my question here. What do you think about Salesforce? Feel free, Vasvi garu. Feel free, okay? మీకు ఏమి ఐడియా లేదని మాత్రం క్లాస్ చెప్తున్నాను. మీకు అర్థమైందా? సాఫ్ట్వేర్ గురించి మీకు ఏమీ ఐడియా లేదని క్లాస్, ఇవాళ చెప్పే క్లాస్ అంతా కూడా వెరీ జనరిక్ టాపిక్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, వెరీ ఈజీ. ఈవెన్ ఏ లేమన్, a non-technical person also can easily understand the session today. Okay, kabatti in case if you do not understand any particular point, without any hesitation, please ask the question. Okay, Vasvi ma'am? Sure. Okay, fine. Aithe meeremanuntaru, what do you think about Salesforce as per your knowledge? Salesforce is a CRM platform, like cloud. It's a cloud computing. It's like a customer relation, the relationship between the customer and the user. You know, దీని నుంచి మనం we can improve our business profits and relationship with the customers. What actually they like, we get the each and every information of our customers. Okay, but why particularly Salesforce? We have so many CRM applications also available in the market. We have Microsoft Dynamics CRM.
Yeah. I think it's maybe because of it is completely a cloud-based. Cloud-based CRM. Okay. So in the cloud-based CRM, we have Zoho CRM is there. We have Sugar CRM. ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ బేస్డ్ సిఆర్ఎంస్, నాట్ ఓన్లీ సేల్స్ ఫోర్స్. I'm not exactly sure about Andy, but I think it every frequently it updates its versions to make it user friendly. Okay. Maybe that is the one of the reason, I guess. I'll explain you. So before I explain what is the meaning of Salesforce, before I explain what is Salesforce, let me write some names on the screen. Please identify those names, okay? Like Microsoft, Oracle, SAP, Google. What are all these? Follow Nelag. What are all these? Company names. Very good. Company names. Don't hesitate, okay? These are all company names. Very good. Answer telusu, okay? These are all companies. Very good. Okay. Let me write some other names. ECS, Cognizant, CTS, Accenture. Okay. Infosys, Wipro, Capgemini. What are all these? The same. These are also I companies. think దానికి వీటికి డిఫరెన్స్ అంటే పైన మీరు రాసిన సెట్ కి కింద వాటికి డిఫరెన్స్ అయి ఉండొచ్చు. Like all these are cloud based companies that like Microsoft, Oracle and Google, but TCS ఇవన్నీ కూడా like self organized companies అని అనుకుంటున్నారు. Okay. That's very good. But the difference between both are companies only. As you said, your answer is correct, ma'am. Your answer is correct. Both are companies only. But what is the difference between these two companies are? These companies, Microsoft, Oracle, SAP, Google, these companies, I can say these are all vendor companies. Okay. Vendor companies can also be called as product-based companies. Vendor companies or product-based companies, we can also call it as what? Product-based companies. Vendor companies are product-based companies. But whereas TCS, Accenture, Infosys, Wipro, Capgemini, we have so many companies in the world. These are all service-based companies. Service-based companies can also be called as development companies. Okay. So, in overall IT industry, in overall software industry, IT or software both are same. Our software industry, we have two types of companies, right? That is what? First one, vendor companies. Product-based. And second one, service-based companies. Microsoft, Oracle, SAP, Google, PeopleSoft, IBM, these are all vendor companies. Whereas TCS, Cognizant, Accenture, Infosys, Wipro, Capgemini, these are all service-based companies. What is the difference between these two companies? Can you tell? What is the difference between these two companies? I don't have idea. No idea? Okay, I'll explain you. The difference between these two companies are, vendor companies are those companies, they will manufacture. Vendor and what is the meaning of vendor? Vendor means a person who is going to manufacture the product. Yes or no? Or selling the product, right? Manufacture the product. A vendor companies are those companies, they will manufacture their own software products. Their own, what is this? Software
products. ఏంటవి? Like operating systems. We have some, programming languages. Okay, we have something called databases. Okay, we have some technologies. We have some packages. We have some applications. Actually, these are all software products. Operating systems, programming languages, databases, technologies, packages, applications, these are all software products. Okay, madam. Microsoft company developed their own operating system. మీకు ఆ పేరు తెలుసు. I hope you know about that name. What is operating system developed by Microsoft company? We are using regularly this operating system. Android. Android, no. Once you, I'm not talking about the mobile related operating system. Once you open the desktop or laptop. Windows. Very good, very good. What is this? Windows. You know the answer, okay? Windows operating system. Tell me, this Windows operating system developed by which company? Microsoft. Like that, Oracle. Oracle is a database or not? Yeah. It's a database, okay? It's a database. Oracle company developed a database product. What is a database product developed by Oracle company? Oracle only. In case of Oracle, company name, product name, both are same. In case of Microsoft, company name is Microsoft, product name is Windows operating system. Windows. But in case of Oracle, company name is Oracle, product name is what? Oracle. So this is what database. Oracle is a database. Windows is an operating system. Windows operating system developed by vendor company called Microsoft. Oracle is a database. It is developed by Oracle company. So in case of Oracle, company name and the product name both are same. Okay. SAP company. Okay. Developed one programming language. So do you know about any programming languages? C language, you know? విన్నానండి, like C, C++, Java, Oracle, and Yeah. Python. Python is a programming language. Java is a programming language. C is a programming language. Okay. Like that, SAP company developed their own programming language that is called ABAP. మీరు పేరు అనేది ABAP విన్నారా ఎప్పుడైనా? అసలు వినలేదండి. No problem. This ABAP stands for Advanced Business Application Program. So this is a programming language, just like Java language. This is the programming language, which is developed by SAP company. Like that, Google. You people know about Google company name, yes or no? Yeah. Very well-known company. Google company developed their own application. What is the application? What is this? Gmail. You know about Gmail. Using this email, what we can do? We can send and receive the emails, yes or no? Yeah. Okay. So here Google is a company, developed their own application called Gmail. SAP is a company, developed their own programming language called ABAP. Oracle is a company, developed their own database product name is called Oracle. Like that, Microsoft is a company, developed their own operating system called what? Windows. So according to my explanation, what you understand is, vendor companies are those companies, they manufacture their own products. Which products? Software products. Operating systems, programming languages, databases, technologies, packages, applications,
Okay, these are all developed by vendor companies. Yeah, these are all developed by product-based companies or vendor companies. Okay, like these companies, look at this. Salesforce is also a company. What was your name? Salesforce is also a company. Okay, just like what Microsoft, Oracle, SAP, like these companies, Salesforce is also a company. This company is a vendor company. What is this? It's a vendor company. This company started in 1999, San Francisco, California, USA. This company started in 1999, San Francisco, California, USA. Okay, this company CEO is Mark Benioff. Who is the CEO of this company? Mark Benioff. Mark Benioff. Okay, this company started in 1999. Actually, this company name is called Salesforce.com. What is the company name? Salesforce. Salesforce.com. The company name is called Salesforce.com. In short, we can call it as SFDC. This SFDC. What is SFDC stands for? Salesforce.com. Salesforce.com. This is the company. It's a vendor company like Microsoft. Started in 1999, San Francisco, California, USA. The company CEO is Mark Benioff. And this company runs on the concept name is called cloud computing. What is this? Cloud computing. Cloud computing. So what is cloud computing? A bit later I'm going to explain. That is not an important point at this particular point of time. So we will discuss about cloud computing probably maybe tomorrow. Okay. Fine. So I hope you understand what is vendor company, what they are doing. Yeah. Okay. Fine. So once again, I'm repeating all the points. Vendor companies are those companies. They manufacture their own software products like operating systems, programming languages, databases, technologies, packages, applications, and okay. So according to my explanation, what I understand is Salesforce is a vendor company. This company started in 1999, San Francisco, California, USA. The company CEO is Mark Benioff. This company runs on the concept name is called cloud computing. Am I clear at this point? Yeah. And what is the second type of company here? Service-based companies are development companies. Like TCS, Accenture, Infosys, Wipro, Capgemini, these are all what? Development companies. Okay. So, what they are doing, development companies, what they are doing? Development companies are those companies. They will develop software applications. They will develop what? Software applications. Okay. The basic fundamental difference between vendor companies and service-based companies are vendor companies develops what? Software products. Software products. Using these products, development companies are developing what? Software applications. Software applications. Okay. Once again, I'm repeating. Vendor companies are developing their own software products. Using these products, development companies are developing what? Software applications. Products are different, applications are different. Okay? Okay. Why they develop the software applications? And for whom they will develop the software applications? This is the question here. For whom they develop the software applications. But our own charges are software applications. For whom they will develop? Also, Yeah. ఎవరి గురించి తయారు చేస్తారు వాళ్ళు
for the users. For the users, very good. అంటే మన గురించే కదా తయారు చేసేది. Yeah. మనం అంటే ఎవరు ఇక్కడ? Clients. Okay. Clients. So technically we can call as the clients. Okay. Who are the clients? Clients are nothing but the business people. Point clear? Clients are nothing but Yeah. what? Business people. Business people. Okay. So we have different types of business in the market. మన మార్కెట్ లో చాలా రకాల బిజినెస్ ఉన్నాయి. Some people doing banking business. Some Health people, insurance. yeah, insurance business. Some people doing hotel business. Some people doing education business. Some of them doing automobile business. Okay, some of them doing telecom business. Okay, like we have different types of businesses in the market. వీటిని మనం బిజినెస్ డొమైన్స్ అంటాము. What is this? Business domain. Okay, banking domain, insurance domain, hotel domain, education domain, automobile domain, telecom domain. These are all business domains. Okay, tell me, ma'am, some of the companies which are belongs to banking industry, as per your knowledge. HDFC. Access. Very good, very good. ICICI Bank. ICICI Bank. Yeah. Okay, SBI, State Bank of India. అలాగే యుఎస్ లో అయితే సిటీ బ్యాంక్, ఇక్కడ కూడా సిటీ బ్యాంక్ ఉంది. Chase Bank. బార్క్లేస్ ఉందా యుఎస్ లో? నాకు ఐడియా లేదు. చేస్ బ్యాంక్ కొన్ని తెలుసు నాకు. Chase Bank. Okay, and we have something called okay, HDFC, ICICI, Citibank, Barclays, HSBC. చాలా బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, BOE. Yes or no? Yeah. These are all different types of banks. వీళ్ళందరూ ఏం బిజినెస్ చేస్తారు మార్కెట్ లో? బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ చేస్తారు. Yes or no? Like that, coming to insurance companies, మనకు తెలిసింది LIC of India. LIC. Hotels. Okay, Taj Group of Hotels. Okay, and we have Kamath Hotels. We have ITC Kaktiya. Okay, and we have something called what is this? Okay, Novotel. Yes or no? Yeah. These are all different types of group of hotels. Good. Next one, education system. We have JNDU in India. Okay, in Oxford, Stanford. Yeah, you. Okay, there are so many education institutes. Okay, Yeah. Automobile industries. We have Maruti. Hyundai. We have Toyota. Okay, BMW. Okay, we have Audi. We have Ford. Okay, we have Mercedes-Benz. These are all automobile companies, right? And coming to telecom. What is this? BSNL. Okay, Jio, Airtel. we have Airtel. And Vodafone Idea. These are all telecom companies. Okay, these are the business people. And these are the business people what? Are using, come on, Software applications. in their business. Clients are using software applications in their business. If you observe very carefully, there are three important persons are in the market in IT industry. So how many key players are there here? Three. And we first person, vendor companies. Second, service-based companies. And third as clients. Yeah, vendor companies are those companies manufacturing their own software products. Yeah, using those products, development companies are developing the applications. Software applications. Yeah. For whom And they the will clients are using, using their software applications. Very simple and
వాసవి వెరీ సింపుల్. ఈ ముగ్గురు కూడా రిలేషన్ ఏంటో చెప్తున్నాను మీకు. ఈ ముగ్గురు రిలేషన్ ఏంటి అనేది. వెండర్ కంపెనీస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తారు. ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఉపయోగించి డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తారు. ఎవరి గురించి డెవలప్ చేస్తాయంటే క్లయింట్స్ గురించి డెవలప్ క్లయింట్స్ చేస్తారు. కోసం. And clients are using software applications in their business. The whole game is rotating between all the three people. మొత్తం గేమ్ అంతా ఈ ముగ్గురు మధ్యలోనే నడుస్తుంది. Total IT industry, the complete game is rotating between all the three people. Am I clear this point? Hello? Yeah. Clear. Yeah. Understood. But my question is, why the clients are using software applications in their business? What could be the reason? What could be the reason? Why the clients are using applications in their business? Everyone may have their own requirements as per their business needs. So through these software products, we can customize our applications according to our needs. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఇంకా మీకు క్లారిటీ రాలేదు. ఇంకొక వేరే ఐ విల్ పుట్ ఇన్ అనదర్ ఫార్మాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 30-40 years బ్యాక్ వెళ్ళారు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ఇండియా. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ ఇండియా 30-40 years బ్యాక్. డూ యూ హ్యావ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ నాట్? Yes. డూ యూ హ్యావ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ నాట్? బ్యాంక్స్ We have banks. కంపెనీస్ ఉన్నాయా? ఎస్. వీ హ్యావ్ హోటల్స్? ఎస్. వీ హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. Even 30-40 years back, everything is there in the market. But 30-40 years back, okay, they do not use software applications in their business, right? They do not use any computers, they do not use any software applications. ఇప్పుడు నా చిన్నతనంలో నేను మా ఫాదర్తో ఎప్పుడైనా బ్యాంక్ వెళ్తే అక్కడేమి కంప్యూటర్స్ ఏమి కనపడేవి కాదు. బ్యాంక్లో పేపర్ వర్క్, ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్, రైట్? So if you go to any bank, if you go to any insurance company, if you go to any college, or if you go to any university, or if you go to any other company, yes or no, they do not use any software applications, they do not use any computers, right? Yes or no? But today's market is completely changed. Today scenario completely changed. So today, if you go to any bank, if you go to any insurance company, if you go to any shopping mall, if you go to any hotel, okay, if you go to any automobile company, wherever you go, okay, we can see computers. We can see they are using software applications in their business. Yes or no? Yeah. Okay, suppose if you go to any restaurant, suppose KFC or McD or whatever it is. Suppose if you ordered one burger there, tell me, when you go to the KFC restaurant or maybe McD, there also they are using computers. Yes or no? ఆ రెస్టారెంట్ లో కూడా కంప్యూటర్స్ వాడుతున్నారు కదా వాళ్ళు. మీరు ఏదైనా ఆర్డర్ ఇస్తే ఏం చేస్తారు? దే ఫీడ్ ద ఆర్డర్ ఇంటు ద సిస్టమ్, దే గివెన్ సమ్ ప్రింటెడ్ టోకెన్ టు యూ. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ గెట్ ద ఆర్డర్, రైట్? ఓకే, కాబట్టి nowadays using software applications is part and parcel of the business. Yes or no? బిజినెస్ చేస్తున్నామంటే సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ లేకుండా బిజినెస్ చేయడం కుదరట్లేదు nowadays. It automates the process. Yeah, but 30-40 years back, no one using software applications in their business. So they did the business without using software applications. Now we are using software applications in our business. Tell me, what is the advantage of using software applications in the business? That's my question. Speed in the business. Sorry, come again. Speed in the business. Yes, speed. Okay. And automate the process. Yeah, automate the process. Okay, automate the process. Very good. Next. And we can use more storage. Of data. Okay. Storage of data. Very good. Very good. Next. Any other advantage? I think these three. 100% what you said, that is 100% correct, Vasiri. Speed important, automation is also important, and storage is also important. All these three major advantages. Very good, very good. Okay, 1 minute. 1 minute, please.
Okay, fine. So total, how many important key players are there? 3 important persons. But what could be the reason why the clients are using software applications in their business is? There are 3 advantages you already told. Speed, and we can also automate the work. And also, what is the next one here? Storage. Okay, fine. Yeah. Now let me discuss about, of course, I'm not denying this. Whatever answers you said, that is 100% correct, Vasavi. But if you perform the operation quickly, then automatically it saves your time or not. Yeah. మీరు ఏదైనా పని తొందరగా చేస్తే ఆటోమేటిక్ మీ టైం సేవ్ అవుతుంది సార్ No. మీరు ఎలా స్పీడ్గా చేయగలుగుతున్నారు బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మాన్యువల్ యూ కెనాట్ గో ఫర్ స్పీడ్ సార్ కాబట్టి స్పీడ్ వెళ్తున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటి మీకు ఆటోమేటిక్ జరుగుతుంది కాబట్టి స్పీడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఆటోమేట్ మీన్స్ స్పీడ్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ కాబట్టి ఇది స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ స్పీడ్ లీడ్స్ టు వాట్ సేవ్ యువర్ టైం రైట్ Yeah. Okay. So the first and foremost advantage of using software applications are first time saving. What is the first one here? It saves the time. Right. Okay. Second advantage. First advantage saving time. Second advantage security. This is very, very important. Okay. Third advantage we have scalability. Time saving, security, and what? Scalability. These are the 3 major advantages. Okay, madam? Hello? Yeah. Yes, sir. Time saving, security, and scalability. These are the 3 major advantages. Time here save avutundi. How time will save if you are using software application? One simple example. For example, Vasvi, you are living in your hometown, Jangareddy. Okay. I am living at my home place like Kogur. From Jangareddy to Kogur, almost maybe 120-130 kilometers away. That's our max, I hope so, right? Maybe. And the approximately అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదులేండి distance నేను అనుకోను. Let me check. అంత కూడా డౌటే నాకు. అంత కూడా ఉండకపోవచ్చా? Distance. 70 to 80 kilometers or 90. Oh, just only 53.9 kilometers. Yeah. Okay, hardly 55 kilometers, right? Yeah. Okay, fine, very good. So let us assume you and myself both are the friends. Okay, Vasvi. I am talking about 30-40 years back, not now. 40 years, maybe 30-40 years back, you and myself both are the friends. You are living in Jangareddy. You have the account in State Bank of India. I am living in Kogur. I have the account in State Bank of Hyderabad. Okay? Let us assume like నాకేమో అకౌంట్ SBH లో ఉంది మీ అకౌంట్ SBI లో ఉంది ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ కోవూర్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ జంగారెడ్డి యూ బోత్ ఆర్ ద ఫ్రెండ్స్ 40 years back I'm talking. One fine morning I called you, I'm requesting you, Vasu, please transfer 10,000 rupees, I'll give you after some time. Then I get 10,000 money. Then immediately you went to State Bank of India bank in your Jangareddy. There you need to take some withdrawal form. Yes or no? Yeah. You need to take some withdrawal form. You need to fill the form. Stand in line. You have to stand in the queue. Then only you can withdraw some amount from your account. Yes or no? 10,000. Yeah. So after that again we have to go to where? Come on. Bank. We have to go to SBH. SBH. Because my account is what? State Bank of India, right? Yes, yeah. Yeah. 40 years back, okay, you cannot directly deposit it from another bank, okay? We have to go to SBH bank.
in this bank, we have to go take some deposit form. Yes or no? అంటే ఈ ప్రాసెస్ నాకు ఐడియా లేదండి. అంటే లైక్ we have to go to other bank to deposit. I don't know that. Yeah, Same bank because we can do. no. Because 30-40 years back, every bank, every branch working independently. Okay. One bank is nowhere related to another bank. One branch is nowhere related to another branch. Okay. Okay. That is a transaction is a very big, it becomes delay. మీరు వాళ్ళు చెక్ వేస్తే మీకు 1 week 10 days తర్వాత కానీ తీరేది కాదు. Okay. ఎస్బీఐలో చెక్ నాకు ఇచ్చారు 10,000 రూపీస్. ఆ చెక్ తీసుకుని ఎస్బీఐలో వేస్తే ఈ ఎస్బీఐ నుంచి ఎస్బీఐ నాకు క్రెడిట్ అవడానికి 10-15 days పట్టేది దొరుకుతున్నాను. Okay. అంత పెద్ద ప్రాసెస్ అన్నమాట. That is a major problem. Tell me, in this particular example, you need to visit how many banks? Two banks. In one bank, you have to withdraw. In another bank, you have to deposit. Tell me, at least it takes 1 to 1.5 hour time or not? Yeah, like it goes like completely one day. Half day Depending, SBA and half day SPH. depending on the queue, depending on the line, yes or no? Yeah. So at least minimum 1 to 1.5 hour time it takes. That is long back story. That is long back story. Suppose today morning he called me. I called you. Okay, you are living in NagoorBabu. Vasavi, please transfer 10,000 rupees. At morning 7 o'clock, I called, for example. At morning 7 o'clock, I called you. Okay, Vasavi, please transfer 10,000 rupees to me. You no need to go to the bank. You no need to wait till morning 10:30 up to bank opening. Yes or no? So simply open your mobile. We have Phone Pay. We have Paytm. We have Google Pay. Yes or no? Or you have net banking application. We have mobile banking application. Yes or no? Yeah. Suppose if you open Phone Pay, okay, you can easily transfer the funds 10,000 rupees from your account to my account within a fraction of seconds, irrespective of the banks, irrespective of the branches. We can easily transfer the funds from any bank to any bank, from any branch to any branch across the globe. Say, sir, across India and talking. Yeah. Tell me, what is Phone Pay? What is Paytm? What is Google Pay? These are all what? Banking software applications. Software applications. Yeah. Which are related to bank. Yes or no? Software applications. So using software applications, it saves your time or not? Yeah. Earlier days, it takes near more than 1.5 hour time. Now, it takes minimum 1 minute maximum. Yes or no? Okay. So that is how we can save your time. Second advantage is security. Security. Tell me, nowadays, every transaction is That's a OTP. cashless transactions. Sir, Cashless transaction. Yeah. అసలు జనాలు డబ్బులు పెట్టి కూడా మానేశారు జేబుల్లో, అవునా కదా? చెప్పండి. They are not using cash in their pockets. Correct or not? Yeah. Okay. So nowadays every transaction is a cashless transactions. For example, మీరు మీ power bill pay చేయాలి. How can you pay the power bill? Online. No, online. Yes or no? Suppose you have to recharge your FASTag of your car. Yes or no? Okay. How to book your gas cylinder? Everything is all like online. Nothing happens without. Everything is online, right? Everything is online. Okay. Suppose if you want to buy some groceries or maybe some fruits or vegetables through online. Okay. Everything. So nowadays, every transaction is a cashless transaction. Once you do not carry the cash in your pocket, indirectly you're getting the security for your cash or not. Yeah. Come on, speak out. Okay. Yeah. It's indirectly there. Indirectly it is what here? Once you do not carry the cash, indirectly you're getting the security for your cash. That's it. What is the next one here? Scalability. What is the meaning of scalability here? As I said, you are living in JNGREDD, State Bank of India. I'm living in Kovur. I have the account in SBH. మీరు 10,000 withdraw చేసిన తర్వాత you have to withdraw 10,000 from SBI or from your branch in JNGREDD. If you want to deposit 10,000 rupees into my account,
You have to travel all the way from Jangareddy to Kovur. You have to go to the branch where I opened the account. నేను ఎక్కడైతే అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తానో అక్కడే డిపాజిట్ చేయాలి. మీ జంగారెడ్డి నుండి ఎస్బీఐ వచ్చింది కదా, ఎక్కడికి డిపాజిట్ చేస్తానంటే కుదరదు కాదు. అదే చెప్పాను ఇంకా మీకు. ఎవ్రీ బ్యాంక్, ఎవ్రీ బ్రాంచ్ వర్కింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో ఇది ఎంత కష్టమైన ప్రాసెస్ ఇది చేస్తారు నో. దానికంటే డైరెక్ట్ గా నా దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఇవ్వడం బెటర్ కదా. చేస్తారు నో. సో but this using scalability means what? We can integrate all the banks, we can integrate all the branches across the globe, across the world. Understand the point here? Yeah. So that is possible through what? Scalability. Not only DURGASOFT, I have my own personal classes. The people who are living in US like you, the people who are living in US, Australia, Germany, Turkey, the people who are living in Canada. Okay. For all these people, I've been taking online sessions on Salesforce. Tell me how they pay the fees to me. Are they came to Kovur to pay the fees from Australia, from US? Online. No, everything online. For example, one of my students living in USA, her account in Barclays. Okay, my account in HDFC. HDFC is a national bank. Barclays is an international bank. Yeah. But how she transfer the funds to my account? Through what? Software. This scalability. Point clear? Yeah. Okay. So these are the three major advantages of using software applications. What is the first advantage? Time saving. Second advantage, security. Third advantage, what? Scalability. Am I clear this part, everyone? Yeah. Possibly. These are the three major advantages. Okay. Not only advantages. Then advantage. So tomorrow's session, I will discuss about what are the difficulties of using software. What are the difficulties of using software? So far, we discussed about only advantages. And tomorrow's session, we will discuss about what are the difficulties. Disadvantages, I can call it as a difficulties. What are the difficulties of using software applications? If you understand the difficulties, then only you can understand the advantage of what? Cloud computing. So tomorrow's session, I will discuss about what are the difficulties of using software applications. Then after, I will discuss what is the advantage of cloud computing. Okay? So, ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్స్ ఏం చెప్పానంటే మీకు total IT industry లో how many important persons are there? How many important persons are there in IT industry? 3 persons. Vendor companies, service-based companies, and clients. Okay, vendor companies are developing their own products. Own software products. Using these products, development companies are developing the software applications as per the requirement of the clients, and clients are using the software applications in their business. Am I clear? Yeah. Yes or no? Good. Yeah. Clear all of you? Fine. Now, so far we discussed about advantages. What are the advantages we discussed? Time saving. Come on. Security and scalability. These are the 3 advantages we discussed. And next class tomorrow we'll discuss about what are the difficulties. Okay. So I hope you understand the class. Also, yeah. What? It's clear. We cannot doubt us. Ask the questions, please. Yeah, it's clear. Actually, it's a business model. Actually, what I think. తెలియకపోతే మీకు క్లారిటీ రాదు. ఓవరాల్ మార్కెట్ మీద ఏం జరుగుతుందని క్లారిటీ తెలియాలి. It is helpful because I don't know anything of this. No problem. నెమ్మదిగా అన్ని నేర్చుకుంటారు. ప్రాబ్లం లేదు. Okay. Fine. Madam, this is my number. 885-411-455. Okay. Okay. This is my number. You note my number. If you have any doubts, you can call me. Or you can message me, okay? In case in a class or busy, you can message me, okay?
if you have any queries. No doubt. సో ఇప్పుడు ఇవి 3 steps ఆఫ్ కోర్స్ కదా సార్ ఇది లైక్ అడ్మిన్ డెవలపర్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ రైట్ What are 6 I'm not modules? 6 modules. 6 months. Configuration, Okay. development, integration, admin, lightning, and CR. అంటే అడ్మిన్ లైట్నింగ్ సిఆర్ఎం ఇవన్నీ ఒకటి కాదా కాదు అమ్మో అంటే సిఆర్ఎం అంటే సిఆర్ఎం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం అంటే ఓవర్గా ఈ 6 మాడ్యూల్స్ డెవలప్ నేర్చుకుంటే మీరు మూడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయగలరు. బిజినెస్ అప్లికేషన్ కెన్ డెవలప్, సిఆర్ఎం అప్లికేషన్ ఆల్సో వీ కెన్ డెవలప్, దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లికేషన్. Understand the point? నాకు యాక్చువల్ గా లైక్ కెన్ యూ టెల్ మీ వన్ లైక్ అడ్మిన్ సిఆర్ఎం ఈ లైటింగ్ డిఫరెన్స్ చెప్తారా కొంచెం లైక్ అంటే లైట్నింగ్ డెవలప్మెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ పార్ట్లోకి వస్తాయి. మాడ్యూల్ 1, మాడ్యూల్ 2, మాడ్యూల్ 3, మాడ్యూల్ 5 and మాడ్యూల్ 6 except మాడ్యూల్ 4. Rest of all the modules are comes under development part. ఓకే డెవలప్మెంట్ పార్ట్లోకి ఏమొస్తాయి మీకు 1, 2, 3, 5 and 6. అడ్మిన్లోకి ఏమొస్తాయి మాడ్యూల్ 4 వస్తుంది. అర్థమైందా? డెవలప్మెంట్ పార్ట్ కొద్దిగా వ్యాస్ట్ సిలబస్ అన్నమాట. కాబట్టి జాబ్ ఈ సిలబస్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు 2 రకాల జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏదో డెవలప్మెంట్ జాబ్ ఆర్ అడ్మిన్ జాబ్. డెవలపర్గా వెళ్ళొచ్చు కావాలనుకుంటే, లేదా అడ్మిన్గా కూడా ఉండొచ్చు. ఎలా ఉన్నాయి సార్ మార్కెట్, జాబ్ మార్కెట్ లైక్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ టఫ్ అంటున్నారు ఇక్కడ. మార్కెట్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్. మార్కెట్ ఎవరికి గుడ్ గా కనిపించదు అంటే సబ్జెక్ట్ లేని వాళ్ళకి. అర్థమైందా? సబ్జెక్ట్ ఉన్నకి ఎప్పుడైనా మార్కెట్ జాబ్ వస్తుంది. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని మీరు రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేశారండి, మీ దగ్గర ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూనే కొడతారు జాబ్. అవునా కదా? దాని మార్కెట్ కాల్స్ రావట్లేదు అనేది తప్పు. ప్రాబ్లం ఎవరిలో ఉంది? మనలో ఉంది. మీరు స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుని, మీ సబ్జెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసి, మీ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ సంపాదించుకుని, okay, you will be able to in the position to crack the job, then job is always good. Think in the positive side, don't think in the negative side. Okay, so it's all depending on what subject మాట్లాడాలి, మీరు కాదు మాట్లాడాలి ఇంటర్వ్యూలో. పాయింట్ క్లియర్? yes sir. And admin మీరు స్టార్ట్ చేస్తారండి, లైక్ బేసిక్స్ టు అడ్మిన్ లెవెల్, ఐ థింక్ సో. రెడ్ని స్టార్ట్ చేస్తామండి. అంటే ఇది ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం 1 by 1. అంటే ముందు ఎడ్మిన్ స్టార్ట్ చేయమంటారు మీకు? అంటే నేను అడుగుతున్నాను ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుద్ది అని. అంటే డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్ నాన్ టెక్నికల్ కదా, సో మీకు అడుగుతున్నాను. డెవలప్మెంట్ అంటే అది కష్టం, ఎడ్మిన్ ఈజీ అనుకోవద్దు. ఓకే, ఇదంతా చెప్పే ట్రైనర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా GUI. దీంట్లో డెవలప్మెంట్ అంటే కోడింగ్ రాయాలనుకుంటున్నారేమో. నో కోడింగ్ పార్ట్. ఓన్లీ కోడింగ్ పార్ట్ ఏముంటుందంటే ఓన్లీ డెవలప్మెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఓన్లీ 2 కోడింగ్ పార్ట్. లైట్నింగ్ ఈ 3. ఇక్కడ కోడింగ్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్ లో కోడింగ్ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ లో కోడింగ్ ఉంటుంది, కోడింగ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్. అడ్మిన్ లో అంతా కూడా GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మీరేం కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, పాయింట్ అండ్ క్లిక్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 6 modules, 3 modules కోడింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ కోడింగ్, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద 3 modules డిపెండింగ్ ఆన్ GUI. GUI అంటే కోడింగ్ ఉండదు. కోడింగ్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్ ఈజీగానే ఉంటుంది మీకు. అర్థమైందా పాయింట్? కాబట్టి డెవలప్మెంట్ లో ఉన్న మాడ్యూల్స్ లో
some modules based on what GUI and some modules based on what coding. Coding. మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ మాడ్యూల్ GUI, సెకండ్, థర్డ్, ఫిఫ్త్ మాడ్యూల్, all these three modules be depending on coding. First module and last module completely GUI. That's it. Admin module also GUI. GUI అంటే graphical user interface. Just drag and drop, point and click. దీంట్లో కోడింగ్ పార్ట్ ఏమి ఉండదండి, చాలా ఈజీ. అడ్మిన్ అంతా సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్, ఫ్లోస్, సెక్యూరిటీస్, ఫ్లోస్, ఆటోమేషన్స్, ఓకే, డేటా మేనేజ్మెంట్ ఆపరేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్, డాష్ బోర్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా అడ్మిన్ పార్ట్. ఓకేనా వాసు మ్యామ్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఇవి క్లాస్ రికార్డింగ్స్ అవి ఎలా వస్తాయి సార్? లైక్ క్లాస్ రికార్డింగ్ మీకు దుర్గా మేనేజ్మెంట్ అడగండి, దే విల్ షేర్ ద రికార్డింగ్స్. ఓకే. మీరు దుర్గా మేనేజ్మెంట్ నెంబర్ ఉందా మీ దగ్గర? దుర్గా వాళ్ళది అంటే మా హస్బెండ్ దగ్గర ఉంది. మీ హస్బెండ్ దగ్గర ఉందా? నెంబర్ తీసుకుని కాల్ చేయండి, వాళ్ళ క్లాస్ రికార్డింగ్ మీకు ఇవ్వండి. అది మీ నెంబర్ కదా? దిస్ ఇస్ మై నెంబర్. So I hope you enjoy the class today, right? Yeah. Thank you. Thanks. So I'll catch you tomorrow same time at 7 o'clock. And weekends kuda వాళ్ళు actually ఇచ్చిన schedule they give on the weekends also, like Friday, Saturday, Sunday. Saturday is the class, but Sunday you don't have class. Like okay. Saturday అంటే వీకెండ్ కదా అని అడుగుతున్నాను. అంటే చూద్దాం, that depends on the people requirement. If I'm asking, because you are the only person so I joined so far. Devi can hear me. There is another person joined. Devi, am I audible? Devi? You can unmute and talk to me. Devi, am I audible? So నేను మిగతా వాళ్ళు కూడా కనుక్కుంటాను వాసుని, వాళ్ళు కూడా ఓకేనా, వీక్లీ ఫ్రైడేస్, అదే 5 days ఓకే, ఫ్రైడేస్, సాటర్డే, సండే వద్దు అంటే విల్ కంటిన్యూ ద సేమ్ వే. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు చాలా మంది సాటర్డే కూడా రావట్లేదు, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఇండియాలో కూడా పెట్టినా కూడా రావట్లేదు చాలా మంది. చూద్దాం వాళ్ళ. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ. I'll catch you tomorrow same time at 7 o'clock. Sure.